Who is the greatest dramatist of all times? William Shakespeare. Which of the following is a comedy written by William Shakespeare? As You Like It. এই নাটকটি একটি কমেডি নাটক। Who is the writer of The Merchant of Venice? William Shakespeare. Which is known as a Shakespeare's swan song? Swan song এই শব্দের কথাটির অর্থ হলো শেষ রচনা। উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের শেষ রচনা হলো দ্য টেম্পেস্ট। To be or not to be, that is the question. From which novel the above sentence has been taken? Hamlet. One of the following plays is not a tragedy. টেম্পেস্ট এটি ট্র্যাজেডি নয়। এছাড়া হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, অথেলো সবগুলোই ট্র্যাজেডি নাটক। Who is the university wits in the following list? Robert Greene. Elizabethan tragedy is centered on revenge. Shakespeare's King Lear is a tragedy. In what year did Shakespeare die? Shakespeare মৃত্যুবরণ করেন 1616 সালে। Shakespeare wrote brilliant dramas. Hamlet is a tragedy by William Shakespeare. The Merchant of Venice is a drama by William Shakespeare. Shakespeare's Julius Caesar is a tragedy. Who wrote the world famous tragic play King Lear? William Shakespeare. The play Spanish Tragedy is written by Thomas Kidd. For God's sake, hold your tongue and let me love. এই লাইনটির রচয়িতা হলেন জন ডন। Dash is Shakespeare's last play, Tempest. বহলপন নাটকটি লিখেছেন বেন জনসন। Shakespeare composed mass of his plays in what sort of verse? Iambic pentameter. Which of the following is not a poetic tradition? The occult. এই টার্মটি কবিতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। Othello gave Desdemona dash as a token of love. Handkerchief. Handkerchief শব্দটির অর্থ হলো রুমাল। The Merchant of Venice is a Shakespeare's play about a Jew. Frailty, the name is woman, is a famous dialogue from Shakespeare. Muser for Muser is a successful tragedy comedy. Muser for Muser এটি একটি ট্র্যাজেডি কমেডি। Who would have thought Shylock was so unkind? Express wonder. The Tempest and the Midsummer Night's Dream এই নাটক দুটির রচয়িতা হলেন Shakespeare. Julius Caesar was the ruler of Rome about 2000 years ago. Othello is a Shakespeare's play about a Moor. A Machiavellian character is a selfish person. Renaissance is dash word. এটি একটি ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড। রেনেসান্স হলো একটি ফ্রান্স ওয়ার্ড। দ্য স্যাক্রেড ফ্লেম ইজ রিটেন বাই উইলিয়াম সমারসেট মম। দ্য স্যাক্রেড ফ্লেম এই গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন উইলিয়াম সমারসেট মম। হু ইজ দ্য অথর অফ দ্য বুক অফ হিউম্যান বন্ডেজ? সমারসেট মম। হোয়াট কাইন্ড অফ লিটারারি ওয়ার্ক ইজ দ্য লান্সিয়ন বাই সমারসেট মম? দ্য লঞ্চিয়ন হলো একটি শর্ট স্টোরি।
দ্য প্রোলগ ইজ অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু এ প্লে অর এ লিটারারি ওয়ার্ক। অর্থাৎ সাহিত্যিক কোনো কর্মের সূচনাকে বলা হয় প্রোলগ। এ ক্লোজিং স্পিচ ইন এ প্লে often delivered after the completion of the main action is called an epilogue. A long speech by one actor in a play or movie is called a monologue, which one does not relate to literary অর্থাৎ লিটারেচারে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় না ডেমাগগ শব্দটি। ইউফেমিজম on author's witness and experience rather than his her own personality or life. Memoir অর্থাৎ স্মৃতিচারণাকে বলা হয়। What is trimeter? Trimeter কি? A line of poem consisting of 3 feet. Lines of a song or a poem repeated at the end of speech verse is called refrain. A dirge is a song to be sung at funerals. অর্থাৎ মৃত্যু পথযাত্রী লোকের জন্য যে গান গাওয়া হয় সেটাকে বলা হয় ডার্জ। Who is called the poet of poets? কাকে কবিদের কবি বলা হয়? এডমন্ড স্পেন্সারকে। শাইলক যে নাটকটির চরিত্র সে নাটকটির নাম হলো দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস। হু ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফাদার অফ ইংলিশ পোয়েট্রি অর্থাৎ ইংরেজি কবিতার জনক হলেন জিওফ্রে চসার। হু ইজ দ্য ফাদার অফ মডার্ন ইংলিশ পোয়েট্রি? জিওফ্রে চসার। হু ইজ কনসিডার্ড টু বি দ্য ফাদার অফ ইংলিশ পোয়েম? There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed of in our philosophy is taken from Hamlet. The Spanish tragedy এই নাটকটি রচয়িতা হলেন থমাস কিড। রবার্ট হেরিক ওয়াজ এ ইংলিশ পোয়েট। রবার্ট হেরিক ছিলেন একজন ইংরেজি ভাষার কবি। A poem of 14 lines is called a sonnet. Who is the father of modern English poetry? Geoffrey Chaucer. The Canterbury Tales are told by Geoffrey Chaucer. The Canterbury Tales is as alive and dash today as it was nearby 600 years ago. Appealing. Lady Chatterley's Lover is a novel written by D.S. Lawrence. The most striking feature of D.S. Lawrence's character is that they almost portray himself. D.S. Lawrence, a famous novelist of modern age, is not the author of one of the 4 novels mentioned below. Ulysses এই নভেলটি রচয়িতা D.S. লরেন্স নয়। এছাড়া দ্য রেইনবো, সন্স অ্যান্ড লাভার্স, লেডি চ্যাটারলিস লাভার্স এই 3টি উপন্যাসের রচয়িতা D.S. লরেন্স। What was the first novel of Virginia Woolf? দ্য ভয়েজ আউট। ভার্জিনিয়া উলফ এর প্রথম উপন্যাস হলো দ্য ভয়েজ আউট। T.S. Eliot was born in USA. T.S. Eliot জন্মগ্রহণ করেন যুক্তরাষ্ট্রে। The literary work The Wasteland is a poem by T.S. Eliot. The Wasteland এর রচয়িতা হলেন T.S. Eliot। ধন্যবাদ আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম।